говорим реакция мнения. И сейчас будет видео на интересующую меня тематику. Я это видео не видел. У канала React, где там дети, школьники и старики, ну студенты и старики реагируют на какие-то видео. У канала 8,1 миллиона подписчиков. Англоговорящий канал, но американский, судя по всему. И 3,9 миллиона человек уже посмотрело это видео. То есть эффект Мандела, если кто не знает, это эффект, сейчас зачитаю, как он правильно звучит. Эффект Манделы. Феномен появления у большого числа человек идентичных ложных воспоминаний о событиях прошлого. Например, как «Люк, я твой отец». Теперь звучит «No, I am your father». Нет, я твой отец. Без обращения «Люк». И таких примеров очень много. Каждый может их привести. Там логотипы. Ну, в общем, это все гуглится легко. Много вариантов, но основное, что толкают иллюминаты и масоны, это что мы живем в матрице. А я как раз думаю, что тут происходит подмена медиасферы. И этому очень интернет способствует и торренту, потому что я думаю, что есть технология подмены файлов. То есть изменить пару кадров и звуковую дорожку это не так сложно, особенно если пропустить это через торренты. Нас пытаются убедить, что мы в матрице. Ну или пытаются показать власть над нами. И вот как раз это видео будет 10 криповых моментов эффекта Манделы. С чуваками из колледжа. Today you will be reacting to the Mandela Effect. The Mandela Effect? Вот она не знает, I've heard the name before. Usually I'm pretty good with all these like memes and everything, but I don't know what this is. I think it's where it's like there's one thing that happens like in our Вот он dimension, знает. and then something that happens like in an alternate dimension. That's И, kind of... ну, пытаются сейчас говорить, что запустили коллайдер и две разных вселенных, где мы, как бы, наши копии соединились, и получается, ну, Котляров говорит, что это просто укрепление серваков. То есть, как, например, в Вове есть один сервак, есть второй сервак, на обоих мало игроков. И когда их объединить, то получается наполнение лучше. The Mandela Effect is when a large number of people share the same wrong detail about a fact or past event of this reality. Oh, I am so about this. The effect was named after Nelson Mandela when it was realized that a lot of people thought he died during his imprisonment in the 80s, when he actually lived to 2013. Today we'll be showing you 10 different examples of this effect. Okay. Ooh, I'm ready to have my mind blown. I've heard people talk about it. Never really did my own research, but now I get to learn. Here's the first one. Darth Vader doesn't actually say, Luke, I am your father. He says, no, I am your father. Darth Vader doesn't actually say, Luke, I'm your father. What? I always heard, Luke, I am your father. That is crazy. He doesn't say Luke? Now I'm like worried that there's so many things that I don't know about in life. It just ruined everything. Like, I thought the whole part, Luke, да, like, people say фраза смысл теряет. No, I am your father. Is this real? I have to go watch Star Wars again now. This is crazy. Вроде как есть доказательства, что и вот единственное, что смущает, у меня, к сожалению, видока уже нету проверить, да и старые кассеты уже такие, что... Ну, вроде как есть люди, которые проверяли, но вот знакомого просил, он не смог тоже прочитать кассету. Именно вот старые кассеты, что к чему не было доступа в интернет. Потому что все, что ты залил в интернет, остается только сейчас кассеты и диски. DVD, потому что на DVD ты не изменишь. Потому что там уже записано. Там, это носитель. Если даже у тебя на винте что-либо есть, оно, возможно, может измениться. Именно благодаря торрентам. Потому что торренты могут сканировать твои файлы. Возможно. Мы ж не знаем, как все это. Ну, там всякие, которые сидят на Linux, будут утверждать, что они по байтово видят, что происходит. На самом деле нет. Все можно изменить, если сильно захотите. Но именно вот самое интересное, это проверка. Отпишите, кто проверял реально, или снимите видео, это не так сложно. Потому что в интернете куча видео, как реально фанат какой-то, есть такой видеогейм нерд. Вот там Бернстайн, Медведи Бернстайн, но там у него он несколько эффектов Манделы уже записал, что он действительно фанат был этой серии, снимал видео. И у него есть на старых носителях, то есть изменились и книжки, и обложки, все изменилось, то есть физические носители изменяются. Вот что важно. I am your father. Like, that doesn't have a nice ring to it. Да, Throughout my whole life, I've heard the phrase, Luke,
I am your father. I've never even heard it, no, I am your father. I'm certain for a fact that on the 21 years that I've been on this earth that he said, Luke, I am your father. And I don't believe this. I can't believe it. You guys, why? This is only the first one. I'm already like shook about it. Double Stuf Oreos doesn't have an extra F in stuff? No, man. That can't be real. No. Вот это я не помню, как оно было. То, что у нас эти не так давно I появились. don't even have words to describe how wrong this is. They should be Ну и самые разительные отличия, конечно, в брендах. Почему-то названия меняются. Как сигареты парламент, раньше были парламент, а сейчас парламент и появилось. Ну, хрен его знает. spelling stuff correct. Little kids eat these things, and now they're gonna think stuff is spelled with one F. That's incorrect grammar. That bothers me more than anything. And it's like, why not? Double stuff. It wouldn't have cost you that much more to put an extra F, right? That's not how you spell stuff, and I've never seen anybody like abbreviate it that way for like a brand or just like for the look of it. Walking past double stuff Oreos in the supermarket, I feel like even though it has one F in it, I'll always kind of visualize it having two Fs in it. I don't know, it doesn't change much for me. This is like one of those things, like they'll give you a sentence and then there's like two ands, but you don't see it because your brain just blocks it or it fixes it. But that's weird. I eat double stuffed Oreos all the time and I never knew that. This is crazy. This is great. I'm gonna be telling my friends all about this stuff. Curious George never had a tail. Okay, yeah, that I knew. I like, grew up on Curious George. I never really visualized him as having a tail. I've never seen him with a tail, so I don't know where anyone got this idea from. Plus, it just looks wrong for him to have a tail. What? How am I not noticing this stuff? I don't believe it. Ну это тоже I feel like the world is playing a prank. не мое. No way. Wasn't it even like a shorter tail, like halfway? Maybe the animators, they slowly removed it. It got shorter throughout the episode. Просто and it just, like, обрезают. disappeared. I personally thought he had a tail this whole time too. Now I'm learning that he didn't. This is crazy. This is like mind-blowing. Sinbad was never in a genie movie called Shazam. Shaq was in a genie movie called Kazam. I'm not familiar with this at all. It doesn't make sense. I actually knew that one. My dad was a sound editor and he actually worked on Kazam. You cannot Тоже пример есть. Алладин. А сейчас Алладин. 2D вместо 2L. tell me that's not true, because it is. I've seen the movie. I'm sorry, but this one upsets me so much. I still, to this day, feel like I've seen Sinbad in a genie movie called Shazam. On April Fool's Day this year, Sinbad released a video clip where he plays a genie in a movie called Shazam, with several other inaccurate Mandela effects subliminally placed in the background as a hoax in response to the years of this false rumor. Oh, so he wanted to like play off the whole Mandela effect thing. Oh, smart guy, smart guy. Everything I know is a lie. I feel betrayed. I feel hurt. I promise you I saw that movie. Skechers is actually spelled without the T. I knew this. Тоже This не one's знаю. completely right to me. This one doesn't get me either. It kind of bothers me a little bit, again, because it's like incorrect grammar. Why do people feel the need to take out letters? Like, I don't understand it. Just use the whole word. Looking at the spelling with the T in it, that one doesn't look right to me. I swear I saw the T before too, especially in my head when I'm thinking like, how would I spell Skechers? I would include a T in there because of the word sketch, and now it's not there anymore. I think I was aware of this. So maybe I've only skipped a couple dimensions to land in this one. Smokey Bear was never called Smokey the Bear. I've Тоже не never знаю. heard anyone call him Smokey the Американские Bear. бренды. What? I've been calling him Smokey the Bear all my life. Someone lied to me. Smokey Bear just sounds weird. You can prevent forest fires, but you can't tell me that there's no the in your name. Smokey Bear. That just makes me think of like a bear that's like has smoke coming off of it. I feel like Smokey the Bear is better because it's like a name. I can see how people would confuse that. I think I was just like really young when Smokey Bear was popular, so I don't really remember. Дело в том, что с брендами еще ж такой прикол, что они могут, ну, вот как значок Ютуба поменяли в одну ночь и все. Так же самое с брендами. То есть тут надо только физические носители старые искать и сравнивать. Например, осталась у вас этикетка, вот сравните старое с новым. Только так. Pikachu never had a black tail. There was a black part. Nah, man. I feel like Pikachu had a black tail and then Да, у like, него didn't был have a черный black tail, кончик. and then had a black tail again. Yeah, I knew that. I'm just a Pokemon fan. I've just known he hasn't had a black tail. I never really pictured him with a black tail, so doesn't really do much for me. I for sure Ну, мне кажется, что knew черный. this is what Pikachu looked like, but I also have seen versions of him with like a black tail too. I know that. I'm a huge diehard Pokemon fan. I know this for a fact. Anyone that said he has a black tail, I've showed them multiple things. I'm like, you're wrong. It's not true. You can't be wrong.
and then have a bunch of people wrong with you and think that you're right because you're all wrong together. It's like, no, you're wrong. The air freshener, Febreze, is not spelled with double E's like Febreze. I don't think you've paid very much attention to this. So this is not very jarring. It's so like obvious right there because it's printed on a can. You should see it, but you don't really notice it. These are like life-known facts I've known that are just being like discredited right now. It's throwing me off big time. When I first saw this one online, I didn't believe it, so I went to the can of Febreze I have in my house and looked at it, but it's true, it only has one E in it. The sound Febreze sounds like there's 2 E's in there. If you spell it, I don't know why it would have 1 E like that. It'd be like Febreze. The word tunes in Looney Tunes isn't spelled out T-O-O-N like a cartoon, but it is actually T-U-N-E like music. No, it's not. No, it is not. No. No, 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 that's a lie. I feel like I've seen both. I feel like it looks right both ways, but I feel like the tunes with 2 O's would make so much more sense. I always thought it was T-O-O-N. По-моему, тоже с двумя I «о» feel было. like I've been lied to. I thought it was spelled like cartoon, like Looney Tunes. Every time I wrote Looney Tunes down on paper, I spelled it like cartoon. My head is always in the clouds. Да, it's да, в этом only смысле. natural that I'm in different dimensions too, right? Mirror, mirror on the wall is never actually said. The queen says, magic mirror on the wall. Does anyone even say magic mirror? That doesn't even sound good. Every other, like, movie, cartoon, they say mirror, mirror on the wall. So she had to have said it first. There'd be no reason for them to change it, right? I remember watching Snow White and not hearing mirror, mirror on the wall, but like hearing mirror, mirror on the wall from like everybody else. Everyone Да, says тоже не mirror, знаю. mirror on the wall, and I assumed that's what she says in the movie. Magic mirror on the wall doesn't have the same ring to it, doesn't have the same finesse as mirror, mirror on the wall. I know in the movie Shrek, Lord Farquaad even says mirror, mirror on the wall. I know a lot of like movies and Кстати, TV это shows интересная have тема, used... потому что если это какой-то Шрек, у меня какой-то Шрек был записан. Вот если эффект Манделы какому-то Шреку, то он у меня может быть, если старый, записан на DVD. The phrase mirror, mirror on the wall. I even say mirror, mirror on the wall, but it's not right. Mandela Effect is crazy, because like, I don't even know how it like starts. Does everyone kind of like from the get-go not pay attention and it just becomes like a thing? It's absolutely mind-blowing. The whole Mandela Effect, it's super cool. I'm gonna look in, like more into this when I get home. My mind is racing right now. It's like everything. I'm like, but then I don't know how to feel. I'm very upset about this. There's so much that we can't like really explain about the world. I still feel like it's Luke, I am your father. No. Вот. Not true. Thanks for watching us experience the Mandela Effect. Did any of these Mandela effects blow your mind? Let us know in the comments. Bye! Ну тут они не самые крутые, конечно, примеры привели. Может, они для американцев и крутые, но так, в принципе. Особенно если касаться кино, то там куча переизданий и так далее. Тут самое важное, вот, как видеогейм нерд сделал, что у него есть физический носитель, но он сравнивает, изменилось ли на физическом носителе. Вот это вот важно. Надо заняться именно... Просто дело в том, что Mandela Effect, почему-то бренды только такое берется. А вот если конкретно изменения в каких-то старых фильмах, которые могут быть на DVD записаны, вот это вот интересно проверить. Но дело в том, что таких изменений, как бы, ну, они не афишируются. Хоть я постоянно слежу, вот группа ВКонтакте, наберите «Эффект Манделы». Зайдите в группу ВКонтакте, увидите там список изменений. Но многое там это просто ребрендинг. То есть они сами, модераторы, отсеивают, то есть они уже знают, что изменилось на самом деле, а что изменили так. То есть они не скрывали, что изменили. Ребрендинг. Ну, как Pepsi-Cola, вроде как они же ребрендинг делали. То есть именно по брендам это тяжело судить. Легко судить именно по физическим носителям. То есть если у кого-то есть физические носители, какие-то старые, вот вы тут увидели хотя бы Люк, я твой отец. Обязательно посмотрите кассету и снимите видео и киньте ссылку. Или в эту группу, желательно даже не мне, а просто в эту группу киньте. В группу ВКонтакте, я думаю в Одноклассниках тоже есть, «Эффект Манделы». И просто это очень важно, потому что сколько я не пытался найти именно наши, почему-то никто из наших людей не делает, ну, у кучи людей кассеты есть. И видик, я думаю, есть, оцифровать можно. То есть это не такая проблема. На мобилку снять, ты вставляешь кассету в видак или в DVD-шник и снимаешь это все на мобилку и выкладываешь просто видео на YouTube или ВКонтакте. Это ж не так сложно. Тут главное, чтобы носитель физический был.
Так же самое касается песен. Но песен, дело в том, что тоже они хитро подходят. Мне кажется, эффект Манделы еще и скрывают тем, что издают вот там кучу разных изданий одной и той же песни, версий. Поэтому так не разберешься. Тут именно надо, чтобы неоспоримый факт был. Это важно. Потому что, ну неужели вам не интересно? Меняется ли реальность реально, то есть при вас? Вы помните так, а на самом деле совершенно по-другому. Или это просто медиа-фантом, то есть подмена файлов в сети. Это же интересно.